Right. So last week we start discussing the PHP. So this is the note that you have written. So if I recap the things, we talked about how the PHP coding is done, right? So we have to start it from an angle bracket and a question mark and PHP. Then the PHP codings will be there, and each and every line should have this semicolon at the end, which we call the line terminator. And once we done with the PHP part, we have to close the PHP part using question mark and an angle bracket, right? And I told you, you can write the HTML tags inside a PHP file. There are two ways that you can write. One way is like outside the PHP code, right? And the other way is like inside the echo statement, right? So echo statement, we talk about it, and we discuss that it is used to display something on your screen, right? Like the print statement of the Python. So, and again, it is not case sensitive. And when it comes to the PHP, all the keywords are not case sensitive, right? Then we talk about the comments. There are single line comments, there are multi-line comments. Single line comments can be done by using these two symbols, two backslashes, or a hashtag like we use in Python. And to multi-line comment, we use backslash and a star. Then we can write the multi-line, and then we are going to put a star and a backslash to end the multi-line comment, right? As well as I told you, we can use the multi-line comment in between code segments, where we can taken away that comment part or the commented part from our entire expression, right? So here, this plus 15 one is being commented, and the rest of the things are going to happen, right? Then we came to discuss about the PHP variables. So PHP variables are starting from a dollar mark, right? That is a must, right? Each and every variable, whatever the variable that we are going to use, must use a dollar mark. After the dollar mark, the first character after the dollar mark should be an underscore or a letter. It doesn't matter whether it is a capital or a simple one, or from another language, it's going to be a character, a letter, right? Then rest of the things are going to be underscores, letters, and numbers only, right? We can't use anything else to define a PHP variable. So it is very similar to the Python variable. The only difference, Python variable does not use a dollar sign. PHP variable always use a dollar sign at the beginning, right? And then we talk about the echo statements. Like I told you, like there are two ways that we can take the output onto the screen, which is the echo statement and the print statement. So echo statement we can use in different ways. Like we can use it in a couple of double quotes, and we can use particular strings separated by a comma, like in the third line. And we can use HTML tags inside the echo statement to give that formatting part to the particular content, right? And as well as we can use this dot operator instead of this comma operator to concatenate some strings, right? As well as we can use arithmetical operators to do the arithmetical operations like addition, like I showed over here, right? And then after, we are talking about the print statement, right? So I told you the print statement, the only difference of the print statement is like echo statement is much faster than the print statement. Otherwise, like on the point of task that they are doing a very similar task, like printing on the screen, right? And again, I told you some fact regarding the echo and the print statement, like echo is returning no value when it executes, but the print statement executes one as its return value, right? Then we talk about the data types. Like in the Python, we have strings, which is limited by double quotes or the single quotes, right? We have integers, the plus and minus whole numbers. We have float,
data type, which gives you the floating point numbers, right? And we use Boolean data type, which has the value of true and false. And again, when it comes to this true and false, it is going to be any type of true and false. Case does not matter how you are going to specify that particular value, right? And I told you there are arrays, which is something parallel to the list and a tuple of a Python. And we can have a null value as well, which is parallel to the none value of the Python, right? So which indicates nothing. And there are two more variables, which is called object and resources, which I told you, just remember it as it is, but we are not going to use those things very much, right? Then after we talk about the operators, right? So the operators, that is regarding the, I told you those are something very similar to the operators that we have learned in the Python. So we learn about the arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and the exponential using 2 stars, right? And the only operator that we are not using here, other than the Python, is the flow division operator. Python has something called flow division, which used with the two black slashes. And here we are not using that, right? And you can realize the reason. It is because we use double slash to indicate a comment. So comment එක විදිහට double slash පාවිච්චි කරන නිසා flow division එක විදිහට ඒ operator එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද double slash පාවිච්චි කරොත් එතනින් එහාට ඒක comment එකක් විදිහට තමයි consider කරන්නේ. Right? And then the assignment operators, we talked about it, like very equal to the Python, equal sign. One equal sign is the assignment operator. And likewise, we can use the assignment operators and the arithmetical operators together to indicate formulas like this, right? So $x equals $x plus $y can be written as $x plus equal $y. So you have to learn the pattern, how to manage a particular variable with the assignment and the calculation, right? So we discuss about how the things are being changed with these particular assignments, right? And later we talk about the comparison operators, and I told you to compare, we can have equal comparison, whether the two things are equal together, or whether they are not equal. So equal happens using double equal signs, and not equal is going to happen, which is with the exclamation mark and the equal sign. And we learn about something special, which is called the identical operator. So identical operator, we discuss about it. So to return true from the identical comparison, the $x must be exactly same with the $z. So $x දීලා තියෙන value එක a විදිහටම කිසිම වෙනසක් නැතුව a විදිහටම $z assign වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණොත් තමයි identical කියලා එන්නේ, right? In all other cases, identical operator returns you false, right? That means to the screen it will return nothing, right? Python වල, sorry, PHP වල, if it is true it returns 1, if it is false it returns nothing. මොකුත් return කරන්නේ නැහැ. True නම් 1 කියන එක තමයි screen එකේ පෙන්නන්නේ, right? So then after we talk about this comparison operators, equal, not equal signs, exclamation and the equal, and two angle brackets can be used to have not equal, as well as larger than, less than or equal, larger than or equal. And we talk about this spaceship operator, right? So spaceship operator, we talked about it. It is kind of a weird symbol, or like a operator. So when the left hand side is smaller and the right hand side is bigger, right?
first we go with the left hand side is larger. So as the first line says, if the left hand is bigger, that means x is bigger than y, it is going to print you 1. And if the left hand side smaller than the right hand side, that means right hand is bigger, you are going to have -1. So left hand එකේ තියෙන value එක ලොකු නම් +1 එනවා. Right hand side එකේ තියෙන value එක ලොකු නම් -1 එනවා. If they are equal to each other, it will gives you the 0, right? So you can use those operators accordingly when you need those things. And we didn't talked about the increment and decrement operations, right? So that is the point I think we have to discuss from today. අපි ළමයි අපි මේ ටික ලියාගත්තද spaceship operator එක දාපට වෙනකන් තියෙන ටික? ඔව් ළමයි. All right. ගිය සතියේ මට මතක විදිහට මම මේ ටික ලියන්න ඉඩ දුන්නා. Yes, only we did නේද? Right. Okay, so today we are going to talk about this increment and decrement operators, right? So increment and decrement operators. Now in the Python, we know how to do an increment and the decrement, right? If you code like $x equals $x plus 1, it indicates the value of the $x is going to increase by 1. එකකින් වැඩි වෙනවා කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන් $x equals $x plus 1 කියලා ලියුවොත්. But in PHP, we can write the same way, right? අපි කලින් comparison operators කරනකොට assignment operators කරනකොට අපි ඒක ගැන කතා කරා. දැන් ටික කරගන්න, right? මෙතන මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. No problem. And there is a special operators which are called the increment and decrement operators, which we can use to increase the value by 1 or decrease the value by 1 specifically, right? So this is only for the increasing and decreasing. And when it is increasing and decreasing, there are 2 types of increasing and 2 types of decreasing, right? So there's something called post increment and the pre-increment. So post increment, pre-increment means, post increment means it is going to increase your value. It is going to use the value first, then it's going to increase the value, right? So now what I have explained over here is that, so $x is assigned with the value 7. So if I write echo $x plus plus, now this plus plus mark, when the plus plus mark is at the right hand side of the variable, it indicates a post increment. So මෙහෙම ලියලා print කරාම it's going to show you 7 on the screen because $x is assigned with 7 previously. But this indicates an increment. So increment happens after we use the $x. So later, if we echo $x again, you are going to see it is 8, right? So remember that pattern. If we use plus plus after the $x will be used to something which is indented to use on that place. Then after, its value is going to increase, right? And same goes with the post decrement. If the $y is equals to 20, and if we say echo $y minus minus, so if it has like that, so first they use the $y, that is why 20 is printed on the screen. Then if we echo the $y again, then we can use 9, then we can see 19 is being printed, right? So that means 20 is used, then after
the value of y is being decreased. That is why the next time we use $y, we can see the 19. People, is that clear? Post increment and post decrement. Is that clear? Yes, people? Is that clear? All right. All right. In my practical right? Let me start the server. All right, so here I am using the force increment plus, and I'm going to echo it again. Here I use the minus. This is going to be $y. And I'm going to use it again. This is $z. This is pre-increment plus $z. Right. So I need the breaks in several different places. Right. So first, let me comment this part.
So I'll comment up to this point. Let me save that and let me see localhost test.php. Yeah. So what has happened? Now look at this. Now, for the moment, I'm discussing about this, right? So here I have taken 5 assigned to the $x. Then I have said echo $x plus plus. So that means print the $x, then increase the value of the $x. Right? Then make a echo the echo method echo පාවිච්චි වෙලා තියෙන නිසා තමයි යා print කරන්නේ. දැන් මේක $x plus plus කියලා අපි වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරොත් මතක තියාගන්න $x originally පාවිච්චි වෙලා ඒ මොහොතට ඊට පස්සේ තමයි increment එක වැඩි වෙන්නේ කියලා. Right? So $x plus plus, this line will print you 5. මොකද මෙතනදී අපි $x 5ට assign කරලා තියෙනවා. Then after it will break, then I'm asking to print $x again. That means දැන් මෙතන $x print උනායින් පස්සේ මේ තියෙන plus plus වලින් $x ගේ value එක එකකින් වැඩි කරනවා. So later if I ask to print $x, it prints 6. Is that clear, everyone? Right. How about others? Right, okay. Right, okay. So same pattern goes with the next part. Right? So if I comment this, if I cut and paste this over here, now I'm going to talk about this part. Okay, what is happening? Line 8. Oh, sorry. Right. So now we are playing with this. $y is assigned with 2. So echo $y minus minus will print 2. Then decrease by 1. That is why when I'm asking to print $y again, it prints 1. Is that clear? People? Sir, excuse me. एक चूटक का explain करना පුළුවන්ද? හරි. දීලක මෙතන මේ $y ට දෙක assign වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා $y echo කරන්න කිව්වම මේ අර plus plus එක්කෙනා විදිහටම තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ. $y ව print කරලා ඊට පස්සේ මේකෙන් එකක් අඩු කරනවා. එතකොට මෙතන $y ට දෙකනේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා $y ව print කරන්න කිව්වම දෙක print කරනවා. print කරලා එකක් අඩු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් break වෙලා ආයිසරයක් $y print කරන්න කිව්වම දැන් අර දෙකෙන් එකක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා එක කියලා තමයි print වෙන්නේ. Clear දිලා. ඔව් සර්. ඒකයි සර් චූටක් මේකම කියන්න පුළුවන්ද අර චූටි error එකක් ආවේ? ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා? error එක ආවේ මම මේ මෙන්න මේ comment එක මෙතන උඩට දාලා තිබුණේ. PHP එකේ උඩට. ඒකයි අట్లా වෙලා.
මෙයා උඩට එතකොට සර් ඩොලර් ප්ලස් ප්ලස් කරන වෙලා ඩොලර් ප්ලස් ප්ලස් එක්සැම්පල් එකකදී අවුලාවේ නැහැ නේ. ආවි නැත්නම් මම මේ කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තිබුණේ නැහැ නේ පුතේ ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ මේ කමෙන්ට් එක මම මෙතනට දාලා තිබ්බේ. ඒ වෙලාවේ මේ කෝඩ් එක enable. අනිත් ටික disable. දැන් මගේ මේ වෙලාවේ මේ කෝඩ් එකත් disable, මෙතනින් පහළ තියෙන ටිකත් disable. මේ ටික විතරයි enable කෝඩ් එකට තියෙන්නේ. තේරුණාද ඊළඟ? මේ දෙක දැන් මේ මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. මතකනේ මල්ටි ලයින්. ඔව්. එතකොට මේ ටික කමෙන්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ කලින් උනේ මෙයාව මෙන්න මෙතන print කරලා තියෙනවා. එතකොට error එක දුන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එකකට පටන් ගන්න කමෙන්ට් එකක් නැහැ කියලා. පටන් ගන්න කියන්නේ මල්ටි ලයින් එක ඉවර වෙන එකක් කියලා තියෙනවා. පටන් ගන්න එකක් නැහැ කියලා. මොකද පටන් ගන්න එක මෙයාට පේන්නේ නැහැ නේ PHP එකෙන් එළියේ ඉන්නේ මෙයා. මෙතනින් හරි හරි. පටන් ගන්න. හරි සර් හරි. හරි සර්. හරි. දැන් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. දැන් ඔය උඩ අපි කතා කරේ post increment, post decrement. right? පශ්චාත් කියලා අපි කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ පස්සේ කියන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ pre increment, pre decrement. කලින් කරන එක. right? දැන් මම කතා කරන්නේ මේ කෝඩ් එක ගැන. EZ එක. right? දැන් මෙතන මම $EZ assign කරලා තියෙන්නේ 5ට. Then after I asked to print echo plus plus $EZ. දැන් plus plus එක තියෙනවා වගේ left එකේ. කලින් තිබුණේ right එකේ. ඒත් මෙයාට කිව්වේ post increment. print කරලා increase කරන්න. මෙයාට කියන්නේ අපි pre increment. increase කරලා print කරන්න. ඒක logically අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මුලින්ම කියන්නේ increase කරන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි variable එක ගැන කියන්නේ. right? ඒතර $EZ 5 කියලා තිබුණාට echo plus plus $EZ කිව්වම 5 6 වෙලා 6 print වෙනවා මුලින්. ඊට පස්සෙත් මම නිකන් echo $EZ දීලා තියෙනවා. ඉතින් $EZ මේ වෙනකොට 6 වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා 6ම print වෙනවා මෙතන. පැහැදිලිද? ළමයි right. හරි. ඔය විදිහම තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ. $A කියන එක නා මේ කියන්නේ post decrement. right? then $A වලට මම වැලියු එක අරන් තියෙන්නේ 7. right? එතකොට මම කියනවා echo මම මෙතන 7 ගන්න තු වෙනා ගැට ගන්න. එතකොට මේ තියෙන output එකත් එක්ක mix up වෙනවා. $A වලට මම 4 assign කරලා තියෙන්නේ. then after I say echo minus minus $A. that's going to give you first it is going to be decreased. So 4 will become 3 from these two. Then after $A will be printed. So that means you are going to see 3 over here instead of 6. Then after break it up I echo $A. So that means you are going to see 3 again. Right? So let's see. I have saved it. I'm sorry. I have saved this. Yeah, likewise. Clear the post increment, post decrement, pre increment, pre decrement. Right? Okay. Hari. Tapi tanggal liya kamu මේ ටික. අපි ලියන එක ටිකක් වේගෙන් කරමු ළමයි.
ඉවර නම් ඉවරයි කියලා කියන ළමයි එකක් දාලා. ඔව් කොවිදු හැම වෙලාවෙම මේ ප්ලස් ප්ලස් මයිනස් මයිනස් වලින් තියෙන්නේ එකකින් ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා එකකින් ඩික්‍රීස් වෙනවා කියන එක තමයි. ඔව්. චූටි අවුලක් තියෙනවා අර මම මාක් කරලා පෙන්නන්න එතන. මෙන්න මෙතන සෙමිකෝලන් එකක් එන්න ඕනද? ඔව් එන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. මේ හැම තැනකම එන්න ඕනේ මෙතන මේවා මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉන්න මම ඒ ටික දාගෙන යනවා. ස්ක්‍රීන් එක කෙලින් තියෙන නිසා තමයි මට ලියන එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙයි. සෙමිකෝලන් එක කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. Okay, one is done. How about others? Right. Okay, is there anyone still writing this? All right, dira kitman karmo. Right. Okay. So we'll move forward. The next one is the logical operators. Now, this is something that you know already, right? Okay, gates වැඩ කරන්නේ කොහොමද? It is the same way that they are going to work, right? So it is going to work with Boolean variables when it comes to the logical operators.
So you can have AND operator, the simple AND, that word as the operator, and as well as you can have double ampersands to indicate the logical AND, right? And the same way, the logical O can be written as OR, simple OR. Actually, the case doesn't matter. O කියන word again, or like you can use these two lines, which is on your keyboard with the backslash key, right, to indicate O, right? And the XOR, you can use it like this, XOR, and they haven't given that operator for XOR, right? As well as you can use NOT operator, like using this exclamation, right? So first of all, familiar with the words and the symbols, right? So now this logical operator is always working with the true and false values. That means Boolean values, right? So here $x is equal to true and $y equals to false. So once we ask to echo $x and $y, so it is asking echo true. Daddy, it's quite late on our house. Okay, all right. Leaking. All right. Right, so $x and $y means true and false, right? True, false and operation, you know the answer is going to be false. True and false means the answer is going to be false. So because of that, it won't print anything on your screen. The PHP වල වැඩ කරන්නේ true නම් 1 කියලා print කරනවා. False නම් it prints nothing. Right? So when it comes to the O, it will print you 1 on the screen, right? Because true or false. When we know that when it comes to the O operator, true or false is going to give you true. O operator ke දෙපැත්තම false වෙන්න ඕනේ. False කියලා option output එකෙන්. If at least one operand is true, you are going to have the answer as true. So because of that, here we are having true or false, since $x is equal to true and $y equals to false. So you are having 1 on the screen. And in this one, $x XOR $y. So like, again, you know, for the exclusive OR, when the inputs are identical, that means true XOR true is going to give you false. False XOR false is again going to give you false. So it will print true on all other two. Have this working? Good one. Right. So XOR is going to give you 1 when the operands are not identical to each other. දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න අසමාන නම් ඔයාට true කියලා එනවා XOR එකේ, right? So $x is true here, $y is false, so the output is going to be true. That means 1 is being printed, right? And here in the last line it says exclamation $y. So exclamation $y means not $y. So $y equals to false. So not false is going to give you true. So because of that, it will print 1 on the screen. Okay, is that clear, everyone? All right. How about others? Right, great. Okay. Right. Going to the next operator, which is called the string operators. Then මේ අපිට මේ logical operators Python වලත් හම්බුණා.
right? හැබැයි අපි වැඩි පාවිච්චි උන්නේ නැහැ දේවල්. Again string operator එක අපිට PHP වල හම්බෙන විශේෂතයක්, right? We have used this dot to do the concatenation. ඒක නම් අපි echo statement එක ගැන කතා කරනකොට we have discussed about this, right? So it is not something new. Now if I say $x equals to hello, $y equals to world, if I say echo $x dot $y, you are going to have hello world and there is no space in between hello and world here. වචන දෙක අතර හිස් තැනක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේ strings වල හිස් තැන් නැහැ තියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා hello o අකුර ගාවම w අකුර print වෙනවා. Honestly, it doesn't matter the true and false. කොහොම ලියවුණත් මම මෙතන note එකේ මම ලියලා තියෙන්නේ t අකුර capital වලින්. It is because the PHP does not bother about the case when it comes to the keywords too. Right? So you can represent it in any way. Right? Okay, so echo $x dot $y will print you hello world together. And now this is something special. So here what I have done is $x dot equal $y. So this means this particular thing, $x equals to $x dot $y. It is a reassignment. කලින් එකේ උනේ $x ගේ වැලියු එකයි $y ගේ වැලියු එකයි එකතු වෙලා පෙන්නපු එක. එතකොට එතන echo statement එකට $x and $y කියන දෙන්නම උමනා වුණා hello world කියලා print කරන්න. But when we are having this statement $x dot equal $y, it will do the operation like this, $x equals $x dot $y. So again hello world will happen previously, but the only difference here what is happening is hello world, this long string, the hello world string, the entire string will be assigned to the $x again. කලින් එහෙම assign උන්නේ නැහැ $x ට මුකුත්. මේ values දෙක එකතු වෙලා hello world පෙන්වනවා. මෙතනදි වෙන්නේ $x ට $y අලවලා එයාව ආයි $x ට assign කරලා තියෙනවා. දැන් මම මේ පහළ print කරන්න කියලා තියෙන්නේ $x විතරයි. එතකොට $x විතරක් print කරන්න කිව්වමත් I got hello world. Is that clear, everyone? Yes, people? Right, okay. All right, so let's finish this thing up. Right, so start writing. I'm going to move the screen little by little, right?
ළමයි ඉවරනම් කියන්න. Okay, one is done. How about others? All right. Anyone who is writing still? Okay, so let's move forward. Right, so now you can talk about the control structures, right? That is the place where we're going to come. The method තාම තේරෙයි control දැන් මම ඔයගලන්ට කලින් Python උගන්වනකොට කිව්වා. If you want to learn about a programming language, learn the concepts. Then it is only the syntax that you need to worry, right? So the way that you have learned about the if structure in the Python goes the same logic over here. වෙනස් වෙන්නේ syntax එක ලියන විදිහ විතරයි. Right? So that is what you need to understand. Right? Okay, so hold on a second. Yes. Okay, so before it comes to the control structure, here are something, some little thing which is interesting, right? So it is again a part of the part of this particular program, right? So this is where where we use the PHP in real life, right? So this is calling about the form handling using the PHP, right? So as you can see, I have two files, which is an HTML file, and again, which is a PHP file, right? So here, what they are trying to do is, I'm going to like this is the way that I'm showing you how things can be passed into the backend of a particular website, right? So as well as we can use this in the front end as well, right? So here I have used an HTML file. You can understand now HTML file, you got the HTML tag and the body tag, and the here I have taken the form tag to create a form, right? මෙතන පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අන්තිමට HTML එකයි body tag එකයි වැහෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකොට ඒක ලියන්න මම මෙතන type කරන්නම්, right? So what is happening here is like we have initiate a form, so it has an action attribute. මතක ඇති අපි HTML කරනකොට මේක කතා කරා action attribute එක. So action is equals to the welcome.php, right? And method is given to something called post, right? So there are two types of methods. Types දෙකක් අපි කතා කරා. Get method එකයි post method එකයි. Post method used to the send the sensitive data. Get method is used to send data which can be viewed by a third party, right? So here I have taken method as post, and then I have create name colon input type text. I have given name as name, right? So that means name in make here output එක තමයි උතන හැදෙන්නේ. Name colon I'm going to see a text box, right? Saman is something that I'm going to type inside there, right? Saman කියන එක එන්නේ නැහැ මේ HTML file එක run කරාම. Just this, right? Then email colon input type text name. I have given the name as email. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම HTML කරනකොට කිව්වා
when you are defining the form elements, name is a must. මොකද name එකක් නැතුව, name attribute එකට දෙයක් දෙන්නේ නැතුව අපිට බෑ මේ තියෙන values pass කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ user type කරන values pass කරගන්න බෑ. ඒකට උදව් වෙන්නේ මේ name කියන attribute එකට දෙන value එක. Right? So that is why name is compulsory when you are like doing the form elements, right? So according to this, and there is a submit button as well, right? So according to this HTML file, this output will be created. So name colon, email colon, and 2 text boxes are there, and with a submit button. So we can type anything on the name. So I have given Saman, and for the email, I just type ABC, right? So thereafter, I'm going to code the PHP file, right? Then make a PHP file like HTML text I told you we can do that, right? It is because this PHP file used to show the things which is given by this HTML form, right? So I have taken HTML body and the welcome line is there, then only my PHP code starts. මෙතනින් තමයි PHP code එක පටන් ගන්න. So එතන PHP code එක පටන් අරගෙන I have said echo $_post. Now that is a very important thing for you to remember. This $_post, that particular thing, right? So it is the way we are going to take things from an HTML form. HTML form එකකින් දෙයක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ $_post කියන එක නා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Right? Then after within square brackets, we have to give the value of the name attribute. මෙතන ඇත්තටම මේ name නැතුව මම මේක ඇත්තටම s name හරි වගේ දෙයක් දුන්නා නම් වඩා හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මම එතන change කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ type කරනකොට. Right? තප්පරයක් ඉන්නකො ළමයි. මේක මම s name කියලා දෙන්නම්. Right? So same should happen over here. Right, so it is the one which recognize what is like from where the value that I'm going to receive. May $post, $_post කොටු වරහන් ඇතුලේ s name කියලා දුන්නම මෙතනට එයා අරගන්නේ මෙන්න මේ text box එක ඇතුලේ අපි type කරලා තියෙන දේ. Right? ඕක හොඳට තේරුම් ගන්න. Right? So අපිට මේ PHP පාවිච්චි කරලා HTML form එකෙන් PHP file එක ඇතුලට ගන්න ඕනේ ඒ ටික. ඒක නිසා ඒ චුට්ට තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ PHP coding එක use කරලා. Right? So that is why my PHP code starts from here after the welcome word, then it ends before the break tag. මෙතන ඉඳලා මෙතනට විතරයි PHP code තියෙන්නේ. Right? So in the very same way, I have taken your email address is, then here is my PHP segment. So again, I have start angle bracket question mark PHP echo $_post within square brackets email, because email is the value of the name of the second input box. So ඒකේ ඇතුලේ තියෙන content එක මේ $_post email කියන තැනට assign වෙනවා. So that means may PHP file එක run කරාම you are going to see
welcome someone in a one line, and on the other line, your email address is email value ABC. Right? Is that clear, people? Is that clear? Right. Anitaya? Right. Kovindu, PHP part එකේ අඳුන ගන්න තියෙන්නේ දැන් අපිට කොවින්ද ඕන වෙන්නේ බ්‍රවුසර් එක පැත්තෙන් හිතන්න. දැන් බ්‍රවුසර් එකට මට ඕන වෙනවා මම මෙතන බ්‍රවුසර් අවුට්පුට් එක ඇඳලා නැහැ. බ්‍රවුසර් අවුට්පුට් එක මම මෙතනදී අඳින්න මෙතන පහළ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මගේ බ්‍රවුසර් එකේ print වෙන එක. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම මගේ බ්‍රවුසර් එක රන් කරාම අපි මේක කරලත් බලමු. මේ විදිහට මට ෆෝම් එකක් එනවා. මේ ෆෝම් එකේ මම සමාන ABC කියලා සබ්මිට් කරාම ඊළඟට මෙයා මට ලෝඩ් කරලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ welcome සමාන your email address is ABC කියන එක මට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. right PHP එකේ. right එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ PHP output එක වෙන්නේ. right දැන් මේක කෝඩ් කරන්න යනකොට ESET කියලා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරනවා. මම ඒක එතනදී ක්ලියර් කරන්න මොකක්ද කියලා ඒ මොහොතට අපි මේ local host එකක වැඩ කරන නිසා අපිට ගැටලු වෙනවා. right එතකොට කොවිදු මේ welcome මෙතනට සමන් කියලා අරගන්නේ මේ $_post within square bracket sname කියන එකේ. right so your email address is කියලා මෙතනට ABC කියලා එන්නේ මේ $_post email කියන එකේ. ඒතර ඒක PHP වලට අදාළව ගන්න තියෙන දෙයක්. ඒකයි අපි PHP code එක ඇතුලේ ලියන්නේ. clear? right okay so I want you to write this down. PHP form handling. right දැන් මේක ලියනකොට ඕගොල්ලන්ගේ වචනයෙන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ලියා ගන්න. මම ඔය ඊතල දාලා ඒ දේවල් ටික කරලා තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන වැඩේ කියන එක. right මම මේක උඩිනුත් ලියන්නම් HTML output PHP output කියන එක. ඔව් ඒක හරි. කොහොමද ඒක තමයි කරන්නේ. HTML එකේ ගන්න ටික PHP එකෙන් output එක දෙනවා. right මේක HTML output එක. මේක PHP output එක. Let me know when you are done, people.
All right, one is done. Okay. Is there anyone still writing? Okay, so yeah, let's see how this is working, right? I think I had the codings right over here. Yeah, just a second, people. Let's quickly create this. Let's say details, personal details. All right, let me copy this. Right, let me see whether it is working. Yeah, it is working. So if I give someone ABC and then if I say submit, so file couldn't be accessed, it is because we need that particular page. Let's see whether this is working. And I'm going to create the PHP page. And the name is, as I remember, it's welcome.php, right? So I saved it. Right. So for your information, I have created the application.html in the htdocs folder, and the welcome.php is at the htdocs folder.
right? So if I submit, yeah, you can see what is happening over here. Metana make a submit karama, it loads this, the entire PHP code එක load වෙනවා. හේතුව I'm not running this in the local server. I'm just running this on the c:/exam htdocs details.html, right? So let's see what happens when we run this on the local host. Right, local host application dot html. Oh, what's the problem? Yeah, some problem occurs. Hold on. Yeah, just a second, people. It's going to be a problem. File path එක අරගන්න එකේ ගැටලුවක් වෙනවා ළමයි. Student details. Just a second, just a second. Yeah, so that means it is working. Yeah. So yes, they have taken summon ABC දෙකම මෙතනට අරගෙන තියෙන්නේ. Problem in the HTML is it? Yes, name. There is a problem regarding this. Hold on.
Input type text name as name. Okay. Yes. Right, I'll brief you what I have done. Then මෙතන මට මේ local host එක කියලා මගේ change කරන්න වෙන්නේ. I'm going to run this in my local host. So I have to give the actions like http://localhost welcome.php. දැන් ඒතර අපි මේක website එකකට අදාළව run වෙනවා නම් මෙතන website එකේ තියෙන total path එක දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් කොතනටද යන්නේ කියන එක. විභාගෙදී just PHP file is just enough, right? මොකද අපි ඒක එතනින් indicate කරන්නේ what is the thing that we are going to access here, right? So now when I'm having these two, what I'm doing over here, I'm just loading my HTML file just by double clicking on it, right? So details.html, this is going to be my output. So yeah, I'm going to give you it like this. So one text box is taking Saman, the other text box is taking ABC. So I'm going to submit. Yeah, it is coming without a problem. Welcome, Saman. Your email address is ABC. Right? So that is how we are going to pass things in between the HTML file and with the server. Right? Then එතකොට කලින් අපි හිටියේ මේක හරියට අපේ front end එක වගේ. Right? And after when we click the submit, it is said මෙන්න මේ කියන server එකේ මෙන්න මේ කියන PHP file එකට යන්න. Right? Is that clear, people? Did you got the idea? Any questions regarding that? Okay. So the only difference that you have to do, ඔගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ note එකේ වෙනස් කරගන්න යන්න එපා. It is the way that you are going to give this action. Right? මොකද PHP file එකක් නිකන් නම දුන්නට it's not going to work because PHP file is working on a server. So the server that we have established here is the local host. So api localhost/welcome.php කියලා දුන්නත් තේරුමක් නැහැ. It should have this http:// මොකද ඒක indicate කරන්න ඕනේ මේක මේ hypertext transfer protocol එකට අදාළව. ඒ කියන්නේ web එකේ තියෙන server එකක් web එකත් එක්ක connect වෙච්ච server එකක් කියන එක indicate කරන්න ඕනේ. Right? All the other things goes on the same way. Right. So yeah, I think you are done with this. So let's proceed. If you got any question, you can ask at any time, right? So I'm going to proceed forward. Right now here we are going to talk about the control structures. So control structures ගැන කියනකොට මම අර කලින් කියපු දේ. Like since you know about these things from the Python, the structure is going to be same. Only the syntax which going to be different. Right? So the first thing I'm going to talk about is the if statement, right? How we are going to use an if statement. So we can use just if statement if we got something on the years path of the condition, right? Condition එක years path එකේ දෙයක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් විතරක් තියෙනවා නම් we can use this if statement. So now look at how the if statements happens. Man if statement structure එක පොඩ්ඩක් මෙතන ඔයගලන්ට වෙනමම උඩින් ලියන්නම්, right? ඒක common structure එකක්.
right? Later මෙතන තියෙන පහළ තියෙන දේවල් ටිකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඒක manage කරගන්න පුළුවන්. Now if statements are going to be like this. If statement එක විතරක් නෙවෙයි, like all other structures are going to follow this structure, right? So here we are just using the if, and the condition will be there, and we use curly braces to indicate what is the scope or what is the belongings to the if condition, right? And so that there can be several different lines, right? Let me take it to a little bit further. So we use if, we have condition. So the only difference is here we are going to use the curly brace. Then this is the structure regarding the if block. So we can end this if block right over here. මේගොල්ලෝ මේක ලියන්න පටන් ගන්න pattern එක. කියන්නේ මේක මෙහෙමම වෙන්න ඕනේ නැහැ, but මේගොල්ලෝ practice කරන pattern එක මෙතනින් else එක ලියලා. So they open the curly brace for the else block. Then we write the things and we are closing the else. So I'll put it in a different color, right? රතු පාටින් තියෙන scope එක තමයි else එකට අයිති scope එක, right? නිල් පාටින් තියෙන scope එක තමයි if එකට අයිති scope එක. අපි Python වලදී කරේ indentation සහ colon එක maintain කරපු එක. Here they are using curly braces to limit the particular scope, right? Rest of the things are completely same. Logics වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ argue කරන විදිහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Goes the same way, right? So here, like in this block, you're saying what to be done when condition is true, right? Here you are saying what to be done when condition is false. Right? Structure එක තේරුණාද? if කියන word එක තියෙනවා, condition එක තියෙනවා, curly braces තියෙනවා true part එකට, else තියෙනවා නම් else කියන keyword එක ලිව්වා, curly braces තියෙනවා false part එකට. Is that clear? Right. Okay. Others, how about you? Yes. Others, what about you? Only one has confirmed. Right, okay. All right. So now here comes the situation.
right? දැන් මේක ලියා ගන්නකොට ඕගොල්ලෝ මේ කොටස මුලින් ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේ examples වලට ආවට කමක් නැහැ. Right? So the first example shows you what happens when there is only true condition, or like when there are things with only with the if, not with the else. Right? So මෙතන කියන්නේ $x කියන කෙනා 20ට සමාන නම් hello කියලා print කරන්න නැත්නම් මුකුත් කරන්න එපා. Right? So that is what they have shown here. If $x equals 20, so equals is the comparison operator, whether to see or like whether to check whether it is equals or not. So then it says echo hello. So since the $x has given the value 20 previously, so we can take it as yes, right? So then hello will be printed. If else statement goes like this. So it says if $x equals to 10, echo hello, otherwise echo world, right? So you can see $x has equals to 20 over here. So it is not equals to 10. So hello is not going to happen. Instead of that, world will be printed because this if condition is false, right? And if you are going to use the if and else ifs, then අපි දන්නවා else ifs හම්බෙන්නේ මම Python වල මේවා කතා කරලා තියෙන නිසා structures and data කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි else if කියන කෙනා පාවිච්චි කරේ එක condition එකක no path එක දිගේ යනකොට තව condition එකක් හම්බුනොත් අන්න එතනෙත් තමයි අපි else if එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද else කියන word එක එන්නේ condition එකක් false වෙන අවස්ථාවක. So else if එකක් එනවා කියන්නේ false පැත්තකින් යනකොට තව condition එකක් හම්බෙනවා කියන්නේ. Right? So this is the way that the else ifs can be used. So it is says $t equals to 20, and first if condition is there. If $t equals 10, echo ABC. Else if it's going to check whether $t is equals to 20. If so, echo PQR. If not, echo XYZ. So according to this program, $t is equals to 20. So echo ABC will not happen. ABC will not print over there. But else if condition is true. So because of that, PQR happens. Right? Then, yeah. So while එක ගාවට එන්නම් මම අපි if එක ගැන ලියාගෙන if එකට ගැලපෙන පොඩි program එකක් බලමු. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකො මම program එකක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට කරන්න කියලා. එතකොට අපිට ඒකෙන් පොඩ්ඩක් PHP practice වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ කියන එක බලලා. Right? So yeah. First just let's get to know about this. දැන් මම මෙතන nested if එක ගැන කතා කරලා නැහැ. if එකක් ඇතුලේ if එකක් යන එක. So it goes the same way. Right? Nested if කියන එක එන්නේ කොහොමද? if එකක් ඇතුලේ if එකක් එන්නේ. if එකේ true path එක දිගේ යනකොට ඔයගලන්ට හම්බෙනවා තව condition එකක්. So it's not going to be an else if, it's going to be nested if. So one if is there, inside that another if can be chosen or another if can be taken. Right? Okay, so let's first write about these things. So control structure, first one is the if statement. Right? So write down the general way of if statements like I illustrate over here. Then after go with the examples.
Sir, excuse me. ඔබද Sir, දෙවෙනි එකේ if කියලා dot තුනක් දාලා තියෙන if එකේ else කියන එක නේද? ඔව් ඒ මං අර if else කියන එක එකට ලියන්න බැරි නිසා if else අතර අපිට දුරක් තියෙනවානේ ඒක ඒ ඩොට් තුනක් දාලා if else statement කියලා අරගෙන sir අර dot තුනේ mention කරේ space එක කියන එකද? ඔව් ඒ නෑ ඒකේ ලියන විදිහ මේ දීලක නැත්තම් අපි ඔක if else statement කියන එක එකට ලියන්නේ ඒ if else කියලා අපි ලියනකොට if dots කීපයක් දාලා else statement ඒක තුනද දෙකද කියන එක දාලා නැහැ අර මේක if else statement එකයි මේ කතා කරන්නේ කියන එක ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා sir හරි right sir ඔදීලක sir දෙවෙනි පළවෙනි උඩ ඉඳලා පළවෙනි කෝ එකේ තියෙනවනේ hello කියලා ඒක print උන් නැති වෙන්න හේතුව මොකද sir දෙවෙනි if else එකේ ඒකේ හේතුව දැන් මේ $x කියන කෙනා සමාන වෙන්නේ 20ටනේ $x assign වෙලා තියෙන 20 කියන value එකනේ එතකොට මෙතනදී අපි අහන්නේ $x 10ට සමානද කියලානේ ඔව් එතකොට ඒක 10ට සමාන නම් තමයි මෙයාව execute වෙන්නේ. මොකද if condition එකේ true part එකට ඒ කියන්නේ what to be done when condition is true කියන එකනේ අපි මෙතනින් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ if එක මෙතන තියෙන condition එක true වුණොත් තමයි මෙතනට එන්නේ. මෙයා false නම් කෙලින්ම එන්නේ මෙතන. හරි sir හරි right හරි Right, I'm moving this. Just let me know if it is too fast.
ළමයි මම මේ පැත්තේ nested if එකක් ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ nested if එකක් ලියා ගන්න කමක් නෑ. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. එතකොට ඒක ලේසි. It's better you concentrate about this what we call the curly braces, right? අර nested if එකක් එනකොට if එකක් ඇතුලේ තව if එකක් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. එතකොට curly braces වැහෙන විදිහ change වෙනවා. Sir, excuse me. ඔබද? Sir, තුන්වෙනි control structure එකේ අන්තිමට තියෙන echo xyz කියලා ඔව්. ඒක print නොවෙන්න හේතුව චුට්ටක් කියන්න sir. print නොවෙන්න හේතුව මෙතන else if එක ඒ කියන්නේ මෙයාව execute වෙනවනේ දීලක. එයාව execute වුණාම ඒ කියන්නේ දැන් මේ condition එක වැරදි වෙන නිසා තමයි මේ condition එකට එන්නේ. එක if එකක් okay නොවුනොත් තමයි else if එකට එන්නේ. right? මොකද else කියන වචනේ තියෙන if block එකෙන් එළියනේ. ඒතර $t not equal 10 වෙච්ච නිසා තමයි else if එකට එන්නේ. else if එකේ 20 වලට okay වෙන නිසා else if එක ඇතුලේ තියෙන දේ execute වෙනවා. මෙයා execute වෙනවා. එතකොට නැවත else එකට යන්නේ නැහැ. අපි අර if else එකකදී ඔయిత උඩ එකේ if එක true වුණා නම් else එකට යන්නේ නැහැනේ අපි. ඔව්. ඒ වගේ තමයි මෙතනදී. ඒ කියන්නේ ඔයා true වෙන එහෙම තැන නැතුව sir අර ඊට යටින් echo xyz කියලා ඊට යටින් curly bracket එක දාලා නැති හින්දා නෙවෙයිනේ. නෙවෙයි. ඒක මගේ අතින් වෙච්ච වැරද්දක්. එතනින් curly bracket එක වැහෙන්න ඕනේ. ඒක මගේ අතින් මිස් වෙච්ච දෙයක්. thank you ඒක point කරාට. ඔතනින් curly brace එක වැහෙන්න ඕනේ. හරි sir. right? හරි sir. right, okay.
right nested if එකත් ලියා ගන්න ළමයි. ඉවර නම් මට කියන්න. right okay එක්කෙනෙක් ඉවරයි අනිත් කට්ටිය අනිත් අය ඉවරද? right දීලා right ඉවර කරගන්න. Right. Okay. So now you have to write this code for me, right? I'll tell you what to be written. Hold on. Yes. Lamai. Here comes the code. Here comes the question. ඔකට if එක උවමනා වෙන්නේ නැහැ. අපි අර ෆයිල් එක if එකට කලින් කරපු ෆයිල් ස්ට්‍රක්චර් එක පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. right? බලන්න මේක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. So you have the HTML code, HTML output, and you have the PHP output that is requested. Right? එතන මේ 1 2 3 4 10 කියලා මේ text boxes ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ those are assumed values. ඒ කියන්නේ එතනට එන මොකක් හරි value එකක් එතනට 5 6 7 කියලා දුන්නොත් telephone number එක 5 6 7 කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. unit consume 20යි කියලා දුන්නොත් PHP එකේ unit consume 20 කියලා පේන්න ඕනේ. So generate bill එක click කරාම තමයි PHP එක load වෙන්න ඕනේ. එතනදී payment එක calculate වෙන්න ඕනේ units ගාන 10න් වැඩි කරලා. Right? That is why I am told here payment due is calculated using the unit consumed multiplied by 10. So you have to write the HTML code as well as the PHP code to generate this output. Right? Give it a try. ලියලා එවන්න බලන්න. විනාඩි 15කට වැඩිය තියෙනවා අපිට. කෝඩ් එක මගේ 15 ලියලක් තියෙනවා. ඒක නිසා ටක් ගාලා මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මම විනාඩි 10ක් දෙන්නම් ওই වැඩේට. 43යි 53යි. 10යි 53ට අපි කතා කරමු.
ළමයි ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවරනොත් මට ෆොටෝ එකක් එවන්න right විනාඩි 4කින් කතා කරන්න බලමු මේක ළමයි how about the situation පුළුවන් වුණාද ලියා ගන්න තව වෙලාව ඕනේද right hari කොහෙන්ද ලියන්නකෝ
right. කොහොමද ඉවරනම් කියන්න අපි මේක කතා කරන්න පටන් ගමු. Right. Hari. Let's see what is happening here. Then මේකේ picture එක තේරුම් ගත්තම ඔයගලන්ට මේ වැඩේ කරන්න ලේසි. HTML output එක ලියා ගන්න මම හිතන්නේ හැමෝටම okay. එහෙම නේද? So we only need HTML tags inside the body. We take form tag action. We just say build.php. මම කියවනේ එක code එක ලියනකොට php file එකේ නම දැම්මම ඇති. Method you can take it, post or get any of the method. Right? So then telephone number, input type text, name should be given. So here I have given name equals tel. You can give any name, right? Then I use a br tag because what the output shows you things one after the other, right? Then unit consumed colon, then the input type text equal name equal units. That is for the second text box. Then after I have taken two buttons, which is the submit button and the reset button. So the input type submit, I have given value as generate bill because you can see the generate bill wordings on the button. So it should be a submit button because submit button is the one which is capable of sending things from a front end, from the front end to the back end, right? Then input type reset, I have taken it and the value is given as clear because I have set the next button as the clear button, right? Then the HTML file is closed. A code in එක clear ද හැමෝටම? Yes, everyone. Any questions regarding that? Right, great. Now we move to the PHP part. Now inside the PHP, you can just write the PHP. So when you are going to the PHP, what you should do? The PHP code in telephone number colon 1234. So telephone number colon, that part can be written as concretely inside the echo statement. So echo statement, I have taken two double quotes, telephone number colon. That will be there as it is. So after that, what should I take? I should take the content inside this text box. මේ text box එක ඇතුලේ තියෙන content එක refer කරන්න ඕනේ. So how we are going to refer that? We can refer the example of ours, ned. So $_post within square brackets tel. So tel means what? The name of the first text box. Is that clear, people? Right? Okay, how about others? Is that clear? Right. So the very same way, I have taken the unit consumed, again another echo statement, double quotes, unit consumed, colon, that will be shown as it is from the echo, and comma, $_post units. I have taken that. So units වලට ඉස්සරහින් තියෙන text box එකේ 10 කියලා තියෙනවා. ඒ 10 එයා unit consumed colon 10 කියලා පෙන්නයි. මගේ මේ උදාහරණයට අනුව. يعني unit consumed කියන එකට ඉස්සරහ තියෙන මේ text box එකේ දාන්නේ මොන value එකද? ඒ value එක
PHP එකේ unit consumed කියලා colon එකක් තියලා පෙන්නනවා. Then payment due, I have to calculate that. මට කෙලින්ම echo statement එකේම calculation එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම echo statement එකේ calculation එක ලියන්න නැතුව I have taken this $due, a new variable, equals $_post units, so that variable multiplied by 10. So වාගේ requirement එක consume කරපු units ප්‍රමාණය 10න් වැඩි කරාම තමයි charge එක එන්නේ. නැත්නම් due amount එක එන්නේ. So I have compute that and assign it to a variable called $due. Then I have shown this due amount colon. Then I have shown $due. Simple as that. Right? දැන් ඔයාට ඕන නම් මේ තුන්වෙනි line එකේ මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ ටික කෙලින්ම මේ $due එක වෙනුවට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් statement එක දික් වෙනවා. So that is why I have written it separately and assign it to a variable, and then that variable is used over here. Okay, people, is that clear? Any questions regarding this? Right. Hari. Code එක වැරදි ටික හදාගන්න. Right. So I'll end the session from this point. So by next week we are going to talk about the while loop and rest of the things. අපි කොහොම හරි තව සති දෙකකින් විතර PHP ඉවර කරගමු. Right. try එකක් දෙන්න ඉවර කරගන්න. අද වගේ 8:45ට එකතු වෙමු අපි, right? Okay. So I'll keep this until you all are leaving, and I'll end the session from here officially, right? Thank you very much and have a nice weekend, people.